السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دعوة لما أصحابك كحيران channel كيكا وأنا رواه إنجنيير يحيى محمود ديرية. maanta waxaan rabaa inaan halkan ka sii wado koorsadii hore inoogu socotay oo lagu magacaabo finite element method. hadduu alla idmo maanta waxaynu qaadanaynaa casharkeenii 12aad qaybtiisii koowaad chapterkeenii 4aad. chapterkeenan ama chapterkan 4aad waxaynu kaga hadli doonaa Truss programming or Truss analyze. So you know Truss waxa la yiraahdo it is 2D dimensional. chapterkeenii koowaad, chapterkeenii labaad, chapterkeenii saddexaad waxaynu ku soo qaadanay one dimensional element. In this chapter waxaynu ku qaadanaynaa 2D ama two dimensional element. 3 dimension waxa ku qaadan doontaa insha Allah masterskaaga. marka markaan ku dhahayo 2D I will describe it. marka you know markii Truss la sameynayo ama Truss ka la analyze gareynayo, so marka laptopka era culus marka isuga harayna paint-ka iyo after that na wax ku tuso because I don't know meena laba isbuuc laptopkan kama ana shaqeyn laptop kale extra aan igu yaala isticmaali jiray maybe in cilad dhankaas ay tahay. Anyway, you know markii tusaale ahaan Truss analyze graynayso, analyzing you need to find the forces. Okay, let's analyze. So for example, let's say it is Truss. Okay, you know here waxa ku xiran kara hinge whatever it is, your ruler whatever it is. What is our objective? Our objective is to find the member forces. Our objective is to find the member forces. So marka waxaan ognahay markii aan member forces ka isticmaaleyno aan soo saareyno waxaa isticmaali jirnay laba method wuxuu ahaa joint method wuxuu ahaa section method. waxaan kusoo qaadanay engineering mechanics as well as waxaan kusoo qaadanay structural analysis and design 1 theory-geeda xitaa laabkeeda waa kusoo qaadanay. waxaa kaloo ku analyze gareyn kartaa this Truss using adoo isticmaalayo ETAP, using adoo isticmaalayo StatPro. all softwares waa ku analyze gareyn kartaa. so marka in this course waxaynu ku baranaynaa finite element analysis ama finite element method aynu ugu shaqeyn doono member forceska. waxaa u isticmaali doonaa isla maadada ayaa ku xalinaynaa si simple ah. So marka to find or to do this member force, what do you need? First of all, you need to find the reactions, or you need to find the displacement of each point. If you find the displacement, then there will be a formula to find the reactions. Okay, muhiimada maxaa waaye chapterkan macnaha waxaa waaye chapterkan afaraad waxaan ku qaadanaynaa ku Truss will be the Truss. To find the forces or the member forces, what do you need? You need to have formula. casharka qaybtiisa koowaad marka waxaa ku derivative ama waxa ku qaadanaynaa formulation ama formula Truss sida loogu shaqeeyo. So in this macnaha casharkan ama beertigan koowaad is very important because waxaan rabnaa inaan dhalaan dhirino ama aynu soo saarno formuladii aan isticmaali lahayn haddii naloo diro inaan soo helno bar forceska ama stresseska whatever yihiin, inkastoo Trusska ujeedkiisu yahay in lasoo saaro forces. To do forces you need to find first of all reaction. You know macnaha marka reaction ka bilaabaysa in joint method or bisection whatever yihiin, as well as in this course ama in this finite element you need to find the reaction as well as you need to find the displacement. If you have displacement, there will be a formula kusoo saarato member forces. Alright, chapter 3 qaybtiisa koowaad qalinka uu qorbilaya casharkiisii 12aad ayaan qaadanaynaa. chapter 4 horta waxaa Truss. So what is Truss? Truss is a 2D dimensional element or
Truss is member ka kooban 2 and more elements. Okay, truss formulation ka ayaan guda galaynaa. Okay, truss in a 2D dimensional way. We already talked about one dimensional in first chapter 2, third chapter. This is what will be this one. This is 2D dimensional. 3D معنى 1D dimensional. What will be 2D dimensional? ما هو 2D dimensional وحواي it has X and Y. What does it mean? As you know, marka truss shaqeynayso, you need inaad soo qaadato joint aad sawirto free body diagram. For example, it's look like this: first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Since marka marka trusska it look like this. For example, we have like this. For example, 20 kip inclined force. Then you have here theta 7 degrees. In this, what you need to change global. It has 20 in X and 20 in Y. معناها 20 cos theta 20 sin theta. How about force in X axis and force in Y axis? No need to memorize all of these. Formula ujeedka maxaa waaye? We will use usoo saarano member forces this formula L M, and waxaa kasoo bilaabi I will describe it as well as this formula to find the forces, or to find the reactions. Okay, intaa marka formula waxaa almost 8 pages, right? Okay, I'm going to for example, objectigana haynaa oo ah 1 dimensional bar. Inta waxaan qaadanaynaa qaybtan iyo qaybtana jirto. Let's say here UIX, here is UJX. What does it mean UIX? Initial point. What does it mean UJX? Final point. Okay, you know it is let's say UIX. For example, marka inta ama initial kan taaganahay micnaheedu maxaa waaye 0, 0. Oh, no problem, I'll discuss it later. How marka pointing marka taagana UIX waa inta UJX. You know UIX initial point, UJX final point. Marka what will be FIX force? You know minus K times madam inta taagana initial u qaatay, it will be UJX minus UIX. Isla fahamta FIX. What will be FJX? If we take here initial point, then what will be UIX minus UJX? Okay, this is the forces in X axis. What will be the force in Y axis? It will be 0. Okay, forces in Y maxaan ka wadaa? Okay, forces in Y direction ama FI. Now forces in FIY equal to minus K times UJX minus UIX. What does it mean, UJX and UIX? That means the displacement. So in UIX it's equal to 0 because there is no in Y direction. So that's why FIJ our FIY ulamid noqotay 0. Hadii lagu dhaho YFIY and FJY is equal to 0, waxaa leedahay because there is no in Y direction. There is no in Y direction. Hadii inta another member ku taagnaan lahaa, oh, we may say FIX, we have a formula. I will show you, no problem. Marka aan galayno so incline oo arkeen, incline oo aan fahmayno. Okay, marka waxaan rabnaa maadaama formula initial kan ka soo baxay FIX iyo FIY iyo FJX iyo FJY. Maxaa laga wadaa FIX? Initialkeeda in X axis forciga, FY initialka force Y, like that. So marka we need to find macnaha matrix size inaan sameeyo.
matrix waxaan ahay fix fiy fjx fjy maxaan ka wadaa these two will be initial, these two will be final. maxaan ka wadaa fix fiy it is initial, fjx fjy it is final. Okay, saas u diyaarsaday. Okay, all right, so then what will be the next will be you need to say here we need to assume this portion in ix, we need to assume this portion in iy, we need to assume this portion in jx, we need to assume here in jy as well as ix iy jx jy. Okay, so we need to say k. What does it mean? In fix this one markaan joogo we have k in jx. Where is jx? That jx will be minus k. We have as well as uix, that uix will be plus minus plus k. K way jirtaa. So maadaama in fix wax iy ama ij aan haysan, so we need to assume, we need to take 0 and 0, we need to multiply the displacement that is ux. maxaan ka wadaa waxaan ka wadaa lineka marka la isku aadinayo, if we multiply this row into this column, we will get this formula. فهمت؟ واسكو ضحية عكتا it doesn't mean wax big deal am ku sameynayso. Okay, so why this one 0 u noqotay? Because fiy ma jirto. Why this one 0 u noqotay? fjy ma jirto. Alright, let's come on fjx. We have uix, isn't it? We have ujx, isn't it? So that's it. Alright, hadda waxaa fahanay sida loo dhiso. Ana saasa u dhisay. You may say it's not big deal. muhiimadu waxa waaye in waxaad aad dhisi karto. For example, qof waxa laga yaabaa inuu sameeyo fiiriya isku mid ay keeneen. haddana inta fix horumar waa isku dhaxaya inaad tayaa fiy fgy fix fjx. Okay, equal to okay, what I need to say, you need to say this portion will be iy, this portion will be jy, this portion will be ix and jx, like that. marka maxaa sameynaa marka waxa leedahay oh I have fiy, oh let's come fiy, oh this portion equal 0. انت maxaa ku qoraa marka hala maadaama aan fiy qaato uiy fjy mo, oh fjy is equal to 0, oh let's say 0 0 0 ujy, let's come fix. Okay, do we have iy? 0. Do we have jy? 0. Do we have ix? Absolutely. What's the formula of ix? Minus plus k. Do we have jy? ix I. Do we have jx? Do we have jx? Yes, minus k. Oh, ujx 0 0 minus k. Where minus k? Okay. Oh, in ix we have minus minus in gx we have plus, so that's it. waxaan isku dhacay ka tahay waxa waa sidaan waxaan ka wadaa in row marka ku dhufto this column waa inay jawaabta isku soo baxdaa. niimadu waxa waa formuladii ayaan ku fahansiinaa. We will not use this formula, lakin you need to understand how to say. Okay, here we know that in k da lagu helo ae loo qeybsho l when in part element method. It's not a spake element method, it's part element method, isn't it? Yes. As always, force waxay la mid tahay k times u. Always k is equal to force is equal to k times u. Okay. Okay. Now it is inclined part. Parken wuxuu noqday maanta inclined. Haddii mar inclined uu soo dhaco, oh wayna u laabataa truss.
Okay, this is my inclined. Before inta inclined sharing, you know there are two axes. One is global axis, one is local axis. global axis iyo local axis oo kala taqaana umaleyna. global axis-ka waxa weeyaan micnaha maraba global iyo local waxaa la isticmaalaa in Truss sorry in etaps, you know, global axis iyo local axis markii la design gareynayo beamka uu imaado force inclined you need to consider in global and we need to consider in a local axis. For example, frame market design garana, if my frame look like this, in the force you need to use local axis because okay, I will show you what does it mean. For example, global axis how you know Truss market design garanayno waxaa sameyn jirnay force-ga inclined-ka wuxuu yeeli jiray force kor ah oo ah cos iyo force inta ah sin. This calaamad is global axis. What does it mean local axis? The local axis wuxuu ku dul sawirmaa micnaha position. Micnaha we have this kind of force. This is local axis. This is local axis like this. This is local axis-ka wuxuu yimaadaa markuu jiro member ah inclined. That's example ku filan. Alright, mar walbo aa wax ka shaqeynayso Truss ha noqdo beam micnaha wax kasta beam ha noqdo even xitaa beamka waxaa jira force inclined soma force inclined aa jira. That force inclined always wax kastoo la sameynayo waxaa loo bedelaa global axis. global axis ayaa loo bedelaa. We can see free body diagram because beamka haddii tusaalahan UDL uu saaraya ma sidiisa ugu shaqeynaya. You need to convert it free body diagram. Okay, let's come here. We have local axis. We have to convert global axis. Already discussed it. Okay. This member is now how this member inta waxaa jiro force ah initial. Waxaa jiro initial I in here J. So marka waxaa marka meeshaan inoo yaalo waxaa meeshaan inoo yaalo force I iyo J. maxaan ku daa force-ga marka koowaad wuxuu ahaa can I do like no you know when you see the inclined opana so I need to do like this. I need to do my and then I go several shift it's straight line not properly. This is my still I'm doing a mistake. Let's see, this is my inclined. It's not straight. So you have here force or initial I. Here we have a J. Basically, global must be look like this. Like a more حالة tag markas sama. Hadii tusaalahan force inta yaalo you need to see like this. Mark force global ku xal ku dhahay. Wuxuu sawirmaa force local ka sawiraya. Local-ka force-ga x axis-ka mar walba wuxuu parallel yahay object-ga. Even inta u jeedo waa inuu parallel yahay not perpendicular. Another force will be parallel to this axis. Parallel look like this. So this drawing qalinkan is a local axis. So the parallel to x parallel as well as to this part will be parallel to this axis. This will be parallel to this axis. Okay, so you have like this. معناه maxaan ku wadaa saas ayuu force-gaagu yahay. So marka waxaan sameynay force-geena markuu saas yahay waxaa sameynay we took here small uix maadaama inta ay tahay here will be small uiy here is small ujx here will be small ujy. So first of all shaqadeena maxaa weeye معناه باشا وحقوق تسكر فري بعد أجل فري إيزوا بس كهذا اللي تجي ما كان سوون قنا لاك ديس لاك تكلنا ولا معناه مركب أوبجكت أنا رأينا كده الصورة so مركب هوا حاسس so مركب مهم أنت محاول مرة بوها أوجاي inclined أما local axis كوينا أبدل global axis how
in the x-axis will be here. For example, let's do it. waxaan ka wadaa here waxaa noqon this is my mar walba jihada ku fiirina ma waxaa sameynaan saasaa leeyahay oo istaajina ma leeyahay saasaa leeyahay ma dhaha no waa inaa mar walba micnaha force inta u dhaxayso okay because you know that time okay can I say like that no way okay let me see no problem let me see this is correct basically oh this is my global axis this is my global axis okay وأنا سوق كلا برتا لكن مرة والله بحكي عن position كويا لنا هاي anyway I will show you the other grade very difficult it takes 1 hour والله أنا بالك أدرب grade والله so مرة حالنا هاي first of all it will be angle وحول سمينا يا this one وangle كسمينا 45 this one global كنتو كسورنا global will be this so marka it will be 90 degree oo sameeyna inta waxa way tusana let's say here 30 what will be another 30 will be here another force will be here yeah that's what I need this color is my global axis this color is my global axis qofka si fudud u fahmi karaa waa inaan u idin baro shift straightly shift straightly shift straightly no problem okay no problem so we need to see this is my global axis not both this is the exact one I order correct very easy this color is my global axis can I delete that can I come on yes this is my global axis this color is my global axis this color is my global axis so there is 2 forces I don't need delete I don't need as well as I don't need yeah this is my global axis so marka maadaama kan aan assume gareeye UIX small ah so marka u dan capital ka dhiga this will be my forces aan rabo this is UIX no this is UIY long y axis this will be U capital IX hasme ma waxa u qoray as global axis so marka this UIY will be UIX sin theta this will be UIX cos theta so like that so marka same kana dafan drawing kiisa kama fahmin marka muhiim waxa marka inaad sasmaanto same markana UIX small UIY capital this is my global axis as well as wasameyn okay muhiim waxa marka formulada dhisayna marka so maskaxda ku hayso in 2D barkeeda must be always 4/4 muhiimada formulada waxay ahayd it is 4/4 muhiimada kaas 2/2 waxa uu dimension so yes okay marka waxa sameeyna meesha video yes hadda waxa sameeyna marka we have log axis we have to convert global axis each axis only let's take I point ya kad ku sameeyna this is my I point ya kad ku sameeyna waxa dhaane UI waa kala geeyna inta waxaan geeyna UIX sidii u dirogram jita inta UIX side intana UIY so marka this is my global axis or sawirkan ku fahmi kartaa very clearly amjida inta kala bara inta kala bara dhag so marka waxa iri I have UIX I have UIY macnaha maxaa waa these two forces were local you already have waa lagu siiyay meesha ahaan okay because you know macnaha in this one wuxuu leeyahay x force y force so we need to convert it in global so marka labadan force way jiraan forcing iyo forcing ay jiro okay marka what do you need to do you need to see
we can say that here is UIX. Basically sasa kufaham kita akas zaman kan marka mu baahnaa already waa configuration sasa u sameeyna marka okay almuhim waxa waa inaad drawing kan hadda ku drawing faato kan hada faato marka kuwa kala fahmi karto okay let's do first of all UIX this one ina waxaan ka wada let's take here sigma fx. Let's take sigma fx equal to 0. Then what will be the equation? UIX cos theta. UIX cos theta. Because inta angle ka qaadan UIX cos theta was la fahmi plus UIY cos theta. This is plus UIY plus UIY cos 90 plus theta. Maxaan ka wadaa UIY plus UIY. You know here is theta. What will be here? This is theta almost 90 degree. So marka 90 plus theta. So we need from here to here. Inta ka qaadanaya macna ma fahanta. Faham muhiimada waxa weeye angle kana fahmo. Muhiimada waxa waaye pointiga inta waa muhiimadeeda. First of all waxa iri UIX cos theta. Then maadaama aan UIY taaganahay intana uu forshiga yaalo. So we need angle ka inta ah up to here. Or you may say UIY sine 90 minus theta, but you don't know this theta. Okay. Alright, so this is the formula UIX cos theta. This is the UIX cos theta plus UIY not cos sine cos. This is 90 plus this theta. So from trigonometry you know the formula. If it is UIY cos, forget about UIY. If it is cos 90 plus theta, we simply convert it minus sin theta. Minus sin theta is equal to cos 90 plus theta. Alright, we know. So marka UIX maxay noqon? UIX cos theta. This capital is the global one. This small is the local one. UIX cos theta minus UIY sin theta. Where does UI minus came? Because it's a formula. Okay, I have done UIX. Let's do UIY similarly to previous one. If we take in FY, it will be UIX sin theta plus UIY sin 90 plus theta. As in trigonometry, we know that sin 90 plus theta is equal to cos theta. So finally, we can say UIY is equal to UIX sin theta plus UIY cos theta. Okay, marka labada equation ara waxa waaye this equation and this equation. This equation is at 20i. Similarly, take 20j. Maxay isbedelay only? This will be UI UJX. This will be UJY. This will be UJX. This will be UJY. So simply we like that. Very easy, man. Because this cos and this cos is trigonometry. This UJ and this UJ is local. This UJ is a global. Our focus in local ki ubeddelno ilaa kuma samantarnaade halada global axis. Okay. Formula hadda waa dhisnay afartan formula waa dhisnay labada formula ta dhista labada kale waa taqaana. Okay, then waxa leenahay u weyn equal to t times u small. U weight means global axis. U small means local axis. T means trigonometric part. Because this is the UJX. This is UJX global axis. Global axis muxuu ku dhufsan yahay trigonometry iyo local. So we may say that the formula global axis equal to trigonometry part into local axis. So if you have sababta that matrix kan kugu soo sameeyo waxa weeye had very easy noqonay marka. So we need to make this matrix 4x4. Okay, first of all we need to say UIX. How
ku sheegay this 2 is start point, this 2 is end point. Okay, so we may say that, so we may say that in we may say that how can we do the math? Where is my formula? Okay, let's do this. Okay, first of all we need to say small u capital Ix, u capital Iy, u jx, u jy, all are global axis, so we're gonna u capital Ix, u capital Iy, u capital jx, u capital jy. So marka waxaa sameynaysaa, we need to say ux, we need to say ix part, this will be Iy part, this will be jx part, this will be jy part. So in formula of ux, do we have ix? Yes, it's cos theta. We need to put here cos theta. In Iy, we have Iy, which is this is cos theta. We have Iy, which is minus sin theta. Then it will be here plus sin theta. It will be here cos theta. In Deca Kene, we have sin theta. We have cos theta. Then do we have jx and jy in ux? No, 0, 0 as well as 0, 0. Let's come on ujx. In ujx we have jx, which is cos theta, and we have jy, which is equal to minus sin theta. Ix, Iy will be 0, and we have this 2, and we have this 2. Okay, that means if we multiply this row into this column, the answer of ui must be 0. Okay. Alright, so haddana waa ifahanta umreenaysa matrix ka u dhisay formula soo saaro. Okay, now hadda finding anagoo soo heleno local axis, what will be matrix. Now finding local axis, what will be the matrix. Hadda waxa waa global axis. If we want to find in local axis, what will be the matrix? And what will be the matrix multiplication? We need to find this small. So we need to say u small local axis is equal to u capital times maadaama aan soo saaranayno local axis, we need to divide each t, because t ayaa ku dhufsan. If we divide here t, this t and this t will cross, this u will go here, is equal to u then capital loo qaybshay t. We can write that u into t inverse 1, because t inverse is equal to u times 1 by t. 1 by t is equal to u loo qaybshay t. This u loo qaybshay t waxay kusoo laabanaysaa this, isn't it? Alright, so okay, so you must be ku fiican tahay sababta marka u dhahay sidaas oo. Okay, what can I feel example? I'm kala hormarsan waa u small ama local axis equal to t inverse times u, isn't it? Kana inta ku proof kare. Now convert force for global axis and f for local axis. What does it mean? We say that uix, let's take f small ix, let's say here f small iy, let's say here f capital iy, let's say here f capital ix. معناها maxaan ka wada, instead of u small use f small, is instead of u capital use force capital. That means in force small it's local axis, in force capital it's global axis. Alright, basically formulation let's go like that. Okay, first of all, what will be the force? Force will be t into f. Already wakusoo sheegay waxa ku yiri force is equal to k times u, or we already said that u the capital is equal to this fj or trigonometry into what displacement or u. So marka kalbaabka xira waxay okay, so marka we may mention that in hadii tusaale ahaan tan soo helna, what will be f small this f small local axis,
log axis will be F capital into T inverse. Okay, basically هذا formula قلنا we know that in F small لو هلا K times U. Everybody knows this? Okay, so F small لو حقولها إن لو هلا T inverse times force I already described it. We know U small in لو هلا T inverse times U capital. Isn't it U small محن كودا log axis. waxaa lagu helaa T inverse. So this is the K. So now put it forciga small key for F macnaha waxaa ogahay in F small lagu helo KU ama force in lagu helo KU. waxaan naanay this force log axis we can convert it T inverse times force equal to K constant into U or T inverse times U. We need F capital which is force which is global, so we may say that mirror T could offer because T inverse equal to 1 by T and a force and T could have sensitivity the upino you need to multiply T slap in the T like so T time equal to K times T that could of T than Y into international guru. So mark waxaa leenahay T times K into T inverse equal to K ay la mid tahay U na waa U small. maxaan ka wadaa horta equation kan up to here waad fahantaa fila equation kana keenay T-dan la isla bixinaa waxaa waa labadan T isla bixinaa si F ta usoo saarto. Okay, labada iga remove garay waa remove garay. Okay, inta waxaa igaga soo baxaya F capital inta T ku garaaca intana waxaan ku garaacaa bis only T-dan. So marka waxaan leenahay T lagu dhuftay K lagu dhuftay T inverse is equal to K man, equal to K. Why? Because K-dan okay, si kala ku fahansiyo very easy inta qora. Okay, I can try it here. Okay, you now in force when lagu helo K times U small, isn't it? We know that in this is our force. T-dan waxaa waaye T-da aan ku dhuftay. Okay, macnaha waxaa waaye this is small galanguduudka T-da ay soo laabtay. macnaha waxaan ka wadaa U-dan waxaa waaye displacement T intaana waa K. So marka intaana qaadanayna oo T times K times T inverse is the same way. macnaha K waxay la mid tahay T lagu dhuftay K lagu dhuftay T inverse equal to K waxaa lagu helaa leedahay cos square theta sin theta cos theta minus cos square theta minus sin theta cos theta sin theta cos theta sin square theta minus cos square theta like that. So this is K matrix for our truss. This is the formula that we need to find in our K. maxaan ka wadaa waxay ka timid K lagu dhuftay this K is constant, so we don't need to ina ku wareegno T iyo T inverse la isku dhuftay. maxaa waaye waxaa la isku dhuftay this one. T inverse sidan this where is T inverse? I want to get the T inverse. Okay, this is T inverse times our T inverse times T inverse T isku dhufso T inverse T isku dhufa T inverse T where is T inverse where is T inverse where is T inverse where is T inverse? Yes, where is T inverse times absolutely yes. Okay, this one force waxaa lagu helaa TF iyo tano inverse laga dhiga soo maaha. almuhim waxaa weeye processka markii la soo saarayo this formula markii la soo saarayo if you now matrix you can there will be 5 form macnaha process oo soo saarto macnaha inverse T Allah inverse matrix. There will be 5 formula so start we need to find determine all of these. So as we are engineering or as we are civil
so we don't need to معناها إنا كواريرنا أما رادينا سو بحيث مثلا المهم هو we got this formula. I will show you technique أكو حفظ كرت واحد أو very easy. There will be a small technique. So أنت بوك مقررتا cos square theta sin theta cos hal mid مسكح الجري markaan trans ka shaqeynayno we don't need to worry any theta. We will not write cos theta cos 90. We don't need to find sin theta. We will use technique aan kusoo saari karno. Okay, ma arkaysa inta problemka xalinayno anagoo sin isticmaalin ama cos isticmaalin. I will show you sababta ugu tagayta. Okay, all right. So first of all, this is the final k, only k. You know, in force lagu helo k times u. This formula is only k. Okay, u was displacement. Marka now had the force waxa lagu helaa ku. Force is equal to kd aan ku dhufto mujito. This is k constant, this is u. This multiplication equal to only k. This is u. So marka xisaabtan oo tirada badan oo buuga ka buuxin even xitaa mujito inta line qaadato. So marka waxaan rabnaa technique ahaan inaan qorno. Horta waxaan sameynaynaa waxaan leenahay L iyo M oo kala qaadanayna. Maxaan ka wadaa L waxa u qaadanaynaa cos theta inay tahay, M na waxa u qaadanaynaa inay tahay sin theta. Maxaan ku yiri L is small, not L capital. You don't need to write L capital because L capital waxa u qaadan doonaa hypotenuse wax la yiraahdo. So marka this is L small, this is M capital. Macna hadda ana L small M capital, you may use Y cos theta F is small inkastoo F aan force inoo tahay ka bedel. We may say A is equal to sin theta. waxaan wax micnaan qoran maahan L in la qaato waajib ay tahay maahan fahmi. So I assume that L in ay tahay cos theta, M na ay tahay sin theta. So what will be this position? Cos, this is cos, L cos, L is square. I put here L square. What will be here? Sin theta cos theta. Labadii isku dhufan Ln. This is minus cos square. We assume cos in a tahay L. We assume L cos L in a tahay cos, so it will be minus L square. Sin theta cos theta or minus Lm. Sin theta cos theta Lm. Sin square theta minus M square. Minus M square. Then minus sin theta cos theta minus Lm minus sin square minus M square, because sin here is sin square. We assume in M aan qaadanay sin theta, so we write minus M square. So here waxaan qaadanay minus sin theta cos theta minus Lm minus sin square minus M square, sin theta cos theta Lm sin square theta M square. جدت يعني وحنا انت قرر لي marka formula aan xifdina maxaa waa هنا ايش هذا L square Lm minus L square minus Lm Lm minus M square minus Lm minus M square minus L square minus Lm L square Lm minus Lm minus M square Lm M square maxaa waa marka كده always waxa waaye 4/4 matrix. كده maxaa waa ku always 4/4 in this chapter marka lagu jiro hor wax soo qaadanay kida noqoto 2/2. waxaan qaadan doonaa matrix oo noqon doona Truss 24/24. We cannot do in manual, we will use software. So minimum ka aan ka shaqeyn doono wuxuu noqon doonaa 8/8 manual looga shaqeyn karaa. So because calculator kan geli karto soo maahan 8/8 unknown ah, minimum kiisa waa 4/4 calculator waxa la geli karaa. So you can solve 8/8 because there will be some nouns or UIX0, UIY0, something like that. You will see in the problem. Marka hadwa if anta amalina cos square sababta u qoro way because you may write but laakiin waxa ka fiican xarfahan because hadda maanta inta L square aragto L square ala yiri L maxaa qaadanay cos theta cos square hadda fiira point fiican. This is how I sin theta cos theta waa this position. L waxa qaadanay sin theta
L waxaa qaadanay cos theta, M waxaa qaadanay sin theta, LM waa cos theta sin theta ama sin theta cos theta sin. Okay, what will be the technique aa ku xifdi karto? Technique aa ku xifdi karto waxaa waaye L square LM minus LM M square. Hasame L square LM minus LM M square. No, I think it's not okay. Okay, so I think it's not L square LM minus M square. This is minus and this is plus, this is minus. المهم I'm fancy. First of all, interference carefully over L square LM minus M square. Oh yes, must be plus. I don't know why I write M. I don't know why I write M minus. Must be here. Must be here positive. Must be. I don't know. I will check it. Wait. Problem is because practice graded. I don't know why I write. I don't know why I write minus. Because we may check it here. No problem. Where is finite? Yes, we may check it in a plus time and negative time from here. Because here minus من قطع plus. Oh, absolutely. How much I will sin square? That means sin is M, so it must be a plus. Can't I get off the plus? It's not minus. So I will correct it. So مرة صاحب دي مع ويا إيش حسب الأسئلة. Okay. Because بكا عشر بكا إيش أكو شرحها فهم ويوسع كميودا هواي L square هنا هواي أسوي بدل صح تكنيك أفضل فوق L square مركز كورمرة LM أنت جاي أنت كأنه position خطوة هنا حتى LM أنت L square غير أنت نوع هنا M square. This is first case هنا حفظه L square LM M square. انتان سو كوبي انت ايكن ايضا minus L square minus LM minus M square. اوكي انتان حسمي انتان ابا كدغي minus بس انتان minus سيدن انت اوكي minus L square minus LM minus M square. Intan plus student okay. L square LM minus LM plus LM because this one is plus M square. Makas very easy. Hadda chakran ubahantan waxa sameyn karta. This is my haldaha diagonal. This equal to this one, this equal to this one, this equal to this one. So very easy technique of حفظ كرا كنا L square because first of all أنا كان سهل روا then video also كنا. So مركز كاسو بدلنا بلاصة كده جنة المهم حواي times u انت حواي 4 انت أنا حواي انت حفوا u أقول so this is my force. Then we need in an Asian formula also because this L is equal to cos square. This L square is equal to cos square. So we have to Truss كمان كده شقينا we don't need إن كيف نحلي هذا theta angle كم نقطن angle كاس كلام نقطن هاي حالها مو بانت because there will be a formula بوسمينا. This is the formula but in L I will use cos theta وحدقنا. Okay. L capital هذا أبعنا وهي hypotenuse. So معنا محنكودا. For example وهاي هستا this line. First of all حكو في عنا paint كسر because هذا هو شرحه. It's not making any معناها واحد أو since I'm using so shifty لقمة. Let's make another
let's say this is, let's say here is, let's say here is my x axis, let's say here is my y axis. There is line inta marayo, for example inta ka bilaabanayo anyway, control shift la qabo, there is a line. We may say here, for example, that's what I need, or we may say like this. That's exactly. So marka muhiimada maxaa waaye, we have, for example, we have here point waxaa haysanaa point inta waxaa haysanaa xi comma yi, for example waxaa haysanaa x waxaa hayna xi comma yi, inta waxaa haysanaa x pointiga waxaa haysanaa xi comma yi, this pointiga waxaa haysanaa xj comma yj, for example xi comma yi. maxaan ka wadaa xi comma I always wuxuu noqdaa positionka startiga halka xj comma yj na uu noqdaa positionka finalka. muhiimada maskaxda meeshaas. okay, intaas markaa fahanto waxaa leenahay marka we need, for example, let's cut here, meesha iska jiraan inta baahan this triangular as mesmayo. What will be this one? Before that we need to find absolutely yes, what will be this one here distance from here to here. So maxaa waxaa ognahay xi comma yi xj comma yj, maxaan ka wadaa positionka koowaad waxaa waaye x, positionka kalena waxaa waaye y. waa inaa saas fact x comma y. so okay, so for marka waxaa u baahanahay this is in y axis. so marka we need to take last this one and this one. so marka waxaa leenahay finalka yj minus yi. this one will be in, but this one will be in x axis here and here. finalka xj minus xi. so what will be this hypotenuse L capital? We might start here or here, no problem. That means xj minus xi whole square plus yj minus yi whole square. yeah, inta lagu hela inta dhige. okay, now come on L small. we assume L small as we know cos theta. what is the formula of cos theta? What is the formula of cos theta? The formula of cos theta equal to cos waxaa lagu helaa this one oo waxaa lahaa for solution. cos waxaa lagu helaa this one oo adjacentiga oo xj minus xi. cos waxaa lagu helaa adjacent oo xj minus xi loo qaybshay L. shee hypotenuse. what will be sin theta? that u taagna m is equal to opposite yj minus yj minus yi loo qaybshay L. we will use this formula. if we use this formula we have sin theta or we have m. booska m ayaa waxaan gashanayna qiimaha noo soo baxay yj minus y. hadda maxaa fahantay marka? waxaa hadda fahanay L capital in lagu helo hypotenuse oo xj minus xi whole square plus yj minus yi whole square. L small maxaa lagu hela hadii lagu dhaho maxaa leedahay L small will be xj minus xi loo qaybshay L. we ignore sin and cos already waa kusoo usmigray, laakiin hadii lagu dhaho L small maxaa lagu hela waxaa leedahay xj minus xi loo qaybshay L. what will be the formula of m hadii lagu dhaho maxaa leedahay yj minus yi loo qaybshay L. this L. okay, same to same waa kana
xi, yi, xj, yj, yj minus yi, xj minus xi. L will be xj minus xi whole square plus yj. What will be the formula? This formula L. Now. So المهم maxaa we need this formula. We need this L capital as well as this formula will be small l. This formula will be m small. Then hadhow markay tusaale ahaan truss lagu keeno, for example markay tusaale ahaan truss kana sawirayna, let's say this is my truss. So if we consider this portion, this position will be initial, this will be final. This will be initial, this will be final. If you have here 2 meter, what will be this coordinate? This coordinate will be 0 in x direction because there is no distance, comma y direction. There is no y direction as well as 0, 0. What will be this position? 0 madena x waxa haysana 2 meter, comma 0 y, there is no y. So marka waxa lagu leeyahay what will be L? What will be L capital? You know that L capital in lagu helo xj minus xi whole square plus yj minus y. Y you have this will be x, this will be y, this will be x, this will be y. And that means the initial we have this will be xi, this will be yi. And that means we finally have this will be xj, this will be yj. So we need that. We can say that L capital waxa lagu helaa xj, which is equal to 2 minus xi 0 whole square. Waxay noqon formulada ila shaqeeya 2 minus 0 whole square plus yj equal to 0 minus yi equal to 0. We found that for radical 4 equal to 2. We have L equal to 2. We have L equal to 2. Why L equal to 2? Why L equal to 2? Because only H waxa this labadana ku soo laabanayso, because we cannot say what will be until we هنا سؤال كتير. سؤال muhiimad waxa inta iyo inta H maxaa 2 meter. Marka hadhow marka kan xisaabinayno, for example marka kan xisaabinayno, it will not 2 meter, it will be something, because in this position y ayaa jirto, y that will be this one waana lagu sii doonaa. So eshan waxa haysana 4 meter, 4 kam ku soo bixiso why marka hada labadan esha igu soo laabatay, because this line has no y axis. So marka L small waa soo saari kartaa, M na waa soo saari kartaa. So marka iyadoo faahfaahsan example ku arki doona. Almuhim waxa waa in example kana soo practice gareyso. In this course waxa waa waxay u baahan tahay more practice. Just muhiimada waxa waa in L formulada xasuusnaato, M formulada xisaab xasuusnaato, L capital formulada xasuusnaato, iyo formuladan ina xifdiso. Guys, inta muhiimada aan ka leenahay only waxa weeye xaaladaha waa only waa intaas. soo marka waxa inoo balan haduu alleenmo casharkeeni 13 iyo problemkii koowaad ee Trusska. Trusskana waxa marka dhameynana Python anagu xigay anagu gelin doono softwarekaas oo clubkii, then waxa waa chapterka waa gabagabeynayna oo ka beam noogu xigay. soo marka saasay shaqada u soconay. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.